El espacio nunca había estado tan silencioso. Desde fuera, la tierra parecía acabada. Sus ciudades estaban a oscuras. Sus líneas de defensa estaban en silencio. Ninguna señal salía del planeta. Ninguna nave se movía en órbita. Para la galaxia, parecía que la humanidad finalmente se había roto. Pero la verdad era mucho más peligrosa. Bajo el suelo agrietado, oculto bajo capas de metal viejo, bunkers olvidados y ruinas silenciosas, algo antiguo estaba despertando. Algo que la humanidad había construido en secreto cuando nadie observaba. Un proyecto que comenzó mucho antes de que estallara la guerra. Mucho antes de que la galaxia supiera siquiera que los humanos eran una amenaza. Se llamó Proyecto Emberfall. El capitán Arlen Hayes se encontraba solo dentro de una enorme cámara subterránea. El lugar era tan grande que su voz podía resonar durante varios segundos. Luces frías parpadeaban sobre él, revelando filas de máquinas gigantescas cubiertas de polvo y sombras. Había estado esperando este momento toda su vida. Durante meses, el dominio Vorth, el imperio enemigo que gobernaba la mitad de la galaxia, había atacado la Tierra una y otra vez. Creían que los humanos eran débiles, emocionales, pequeños, una especie que se derrumbaría bajo presión. Por un tiempo, pareció que tenían razón. Las ciudades caeron. Las flotas se desvanecieron. Millones se ocultaron bajo tierra. El dominio observó y esperó, seguro de que la Tierra se había derrumbado. Pero los humanos tenían un arma que el dominio nunca entendió. Lucharon con más fuerza cuando no les cuidaba nada. Arlen tocó un panel de la pared. El viejo metal vibró. Un profundo zumbido llenó la cámara, como una bestia gigante respirando tras un largo sueño. Las luces rojas se transformaron en un blanco brillante. Una, enormes puertas blindadas se abrieron dentro del hangar subterráneo. El polvo caía como lluvia. Pulsos de energía formaban relámpagos azules en el suelo. Máquinas del tamaño de montañas comenzaron a moverse. Estos no eran barcos no más. No formaban parte de ninguna flota registrada. Estos eran acorazados clases fantasma. Las naves de guerra más poderosas que la humanidad jamás había construido. Nadie en la galaxia sabía de su existencia. Levaban un siglo ocultos, esperando el momento en que la Tierra más los necesitara. Arlen levantó la vista cuando el primer acorazado arrancó. Un núcleo brillante en el interior de la nave resplandecía como una estrella recién nacida, enviando vibrations a través del suelo. Tras él, la comandante Riva entró en la cámara. Parecía cansada, cubierta de polvo, pero su mirada era aguda. ¿Creen que la Tierra está en silencio? Dijo. Arlen asintió. Que lo piensan un poco más. Sobre ellos, lejos en la superficie, la fuerza de ataque final del dominio flotaba como una nube oscura. Sus naves se preparaban para el ataque final, el que barrería la Tierra de los mapas para siempre. Creían que ya habían ganado. Pero muy por debajo, la verdadera Tierra se elevaba. Una sirena de advertencia sonó en todo el hangar. Las viejas pantallas se iluminaron con brillantes símbolos de neón. Flota Emberfall. Activación completa. Arlen sintió que se le aceleraba el corazón. Sus padres habían muerto al principio de la guerra. Sus amigos habían desaparecido en misiones que nunca regresaron. Todo ser humano había perdido algo. Pero ese momento, ese llama de esperanza, trajo de nuevo fuego a su pecho. Subió a una plataforma metálica que se elevaba lentamente hacia el acorazado más cercano. A medida que ascendía, la escala de la nave se hizo evidente. Era casi una fortaleza flotante, oscura, afilada, blindada con placas que brillaban como acero líquido. El aire a su alrededor crepitaba con poder. Este barco no fue construido para luchar. Fue construido para terminar pelis. Cuando Arlen llegó a la cubierta superior,
Coloco la mano sobre una consola. La pantalla escaneo su palma. Capitán identificado. Modo de mando abierto. Las luces instalaron en el puente. El acorazado cobró vida. La voz deriva resonó por los altavoces de la cámara. Todas las naves. Listas. Motors a plena carga. Escudos en marca. Arlancero los ojos por un momento. Casi podía oír las voces de aquellos que la tierra había perdido. Podía sentir el peso de cada vida que se escondía bajo tierra, esperando la salvación. Esto es para todos ellos, susurró. Luego dijo las palabras que la galaxia nunca debió escuchar. Flota emberfall, lanzamiento. El suelo se sacudió con tanta fuerza que se formaron tormentas de polvo dentro del hangar. Los motors instalaron en ondas de energía. Los acorazados se elevaron lentamente al principio, luego con una fuerza increíble, atravesando túneles de lanzamiento reforzados construidos en las profundidades de la Tierra. Arriba, la superficie se abrió. Enormes puertas de acero se partieron. Una luz cegadora se elevó al cielo cuando el primer acorazado explotó del suelo como un cometa en ascenso. Las naves del dominio en órbita detectaron rápidamente picos de energía. Sus sensors emitieron advertencias. La Tierra no estaba en silencio. La Tierra no estaba rota. La Tierra estaba despertando. La comandante Riva miró al cielo mientras más naves cercaban las nubes. Su voz era tranquila pero firme. La galaxia no está preparada para esto, afirmó. Arlen miró hacia adelante. Con el rostro duro como el acero. Bien. Respondió. Que temen lo que viene después. Porque la humanidad había dejado de esconderse. La flota oculta ya no era un secreto. ¿Why ahora? La Tierra estaba lista para prender fuego al cosmos. En lo alto de la Tierra, dentro del oscuro puente de mando de la nave insignia del dominio Vorth, Craction, Lord Vorkan esperaba los informes finales. El silencio lo irritaba. Quería oír las palabras, la tierra está acabada. En cambio, escuchó miedo. Señor Vorkan, susurró uno de los oficiales, nuestros sensors acaban de detectar algo grande. Vorkan se giró lentamente. Sus fríos ojos amarillos se entrecerraron. No quedan naves en la tierra, dijo. Tu escáner está roto. Pero el oficial negó con la cabeza. Le temblaban las manos al expander el holograma. Enormes picos de energía aparecieron en la superficie del planeta. Alarmas brillantes y violentas que destellaban en rojo. Estas lecturas son imposibles, dijo el oficial. Parece que nuevas flotas están despegando desde el subsuelo. La mandíbula de Vorkan se tensó. Imposible. Los humanos no esconden barcos. Apenas tienen la habilidad para construir acorazados. Y mucho menos para enterrarlos. Pero entonces apareció la primera imagen en la pantalla. Un colosal acorazado humano irrumpió a través de la capa de nubes. Una armadura negra brillaba con un poder blanco y azul. Y sus ondas de choque descargaban el air. Tras él, dos naves más lo seguían. Y luego tres más. Hasta que todo el cielo parecía una tormenta de cometas ascendentes. Por primera vez en años, Vorkan sintió algo desconocido. Miedo. Muy abajo, en el bunker principal de la Tierra, millones de civiles observaban como el cielo se iluminaba. Caía polvo del techo. La gente se tapaba los oídos al oír el sonido de los motores que sacudía el suelo. Un niño preguntó, «Mama, ¿se acabó?» Su madre lo atrayó hacia sí. No. Creo que nuestra gente está contraatacando. En el puente de mando de Vorth, las alarmas empezaron a sonar más fuerte. Señor Vorkan, gritó otro oficial. Estas naves humanas ya no son como antes. Su potencia de motor es 10 veces mayor. Su blindage de aleación desconocida. Why? El trago saliva.
Sus armas están completamente cargadas. Vorcan golpeó la consola con el puño. ¿Cómo construyeron esto los humanos sin que la galaxia los supiera? Nadie respondió. ¿Por qué nadie pudo? La humanidad siempre ha sido impredecible. Rápida para adaptarse. Rápida para aprender. Rápida para evolucionar en medio del caos. Pero esto, una flota oculta de buques de guerra. Esto era otra cosa. Fue traición. Fue astucia. Fue humano. A bordo del acorazado Emberfall 1, el capitán Arlen Hayes observó cómo la flota del dominio estracaba su formación. Más naves enemigas y posicionaban, rodeando la tierra como depredadores gigantescos. Señor, dijo Riva desde el asiento táctico, el dominio se prepara para un ataque total. Todavía creen tener la sartén por el mango. Arlen asintió lentamente. Creen que estamos desesperados. Creen que somos débiles. Se quedó mirando la formación enemiga en la pantalla. Entonces mostramos cómo se ve realmente la desesperación. Los motores del acorazado rugieron y la nave avanzó a toda velocidad, dejando una estela de luz azul ardiente. Una a una, las demás naves humanas la siguieron como un frente tormentoso ascendente. Este fue el primer contraataque de la humanidad. Y la galaxia nunca lo olvidaría. En el Craction, Vorcan observó cómo la flota humana se precipitaba hacia ella una velocidad imposible. ¿Se atreven a atacarnos? Gruno. Un joven oficial susurró. Señor, tal vez deberíamos retroceder y analizar estas nuevas naves. Vorcan se giró bruscamente. Su voz fría y mortal. Los humanos son una especie en extinción. Son insectos impredecibles. Los aplastaremos ahora. Pero en el fondo sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Porque la flota que ascendía desde la tierra no era débil. No se moría. No estaba desesperada. Estaba enojado. A medida que la distancia se acortaba, Arlen permaneció de pie en el puente de mando. Todas las armas están en línea, dijo Riva. Apuntan a los portaaviones avanzados del dominio, ordinó Arlen. Un zumbido sordo lino la nave mientras los canones principales cargaban. El sonido vibraba como el latido de un gigante. Emberfall 1 a todas las naves, dijo Arlen. Hoy, la galaxia descubre que no estamos rotos. La tripulación lo observaba. Silenciosa pero feroz. Fuego. Una explosión de energía azul blanquecina atravesó el espacio, cortando la oscuridad como una estrella fugaz. Impactó directamente al portanaves del dominio, partiéndolo por la mitad. Una onda expansiva recorrió la flota. Los oficiales del dominio se quedaron mirando con horror. Uno susurró, ¿qué han creado los humanos? Solo hubo una respuesta. Una razón para volver a temer a la tierra. En la tierra, los bunkers se estremecieron al sentir la vibración de la batalla. Alguien gritó, miren, nuestras naves están ganando. Por primera vez en meses. La esperanza llenó los refugios subterráneos. Lord Vorcan observó los restos ardientes de su porteador quedó. Apretó los puños. Envíenos todo lo que tengamos. Gruno. Aplástenlos. Pero la verdad ya estaba clara. El dominio había iniciado esta guerra. Pero ya no tenían el control. La humanidad estaba en ascenso. Y el fuego apenas había comenzado. La batalla sobre la tierra se volvió más ruidosa, brillante y caótica. Las naves del dominio formaron un grueso muro en órbita, llenando el cielo de intensas luces rojas. Pero la flota humana oculta no se detuvo. Solo aceleró. Dentro del puente de mando del Emberfall 1, el capitán Arlen Hayes permanecía en calma, incluso mientras el fuego enemigo sacudía los escudos. Riva examinó el campo de batalla. Interceptors del dominio se acercan desde el oeste. Cazas pesados se acercan desde la órbita alta. Intentan rodearnos.
Arlen ascensio brevemente. Todavía no lo entienden. No nos lanzamos para sobreviver. Nos lanzamos para ganar. Las pantalas a su alrededor parpadean a medida que más naves humanas entraban en órbita. Eran naves más pequeñas. Fregatas de ataque y cruceros furtivos que habían estado durmiendo bajo tierra junto a los acorazados. Sus motors brillaban con una luz blanca intensa, formando largas estelas detrás de ellos. La flota emberfall ya está al máximo, dijo Riva. Ya están todos aquí, capitán. Arlen respiró hondo. Durante generations, la humanidad había ocultado sus verdaderas armas. No porque temía a la galaxia, sino porque temía en que así convertiría la galaxia si la humanidad desatara todo lo que había creado. Pero hoy no había otra opción. Comienza la operación Emberfall, ordenó Arlen. Las palabras resonaron en todos los barcos de la flota. Sobre la órbita terrestre, los cruceros furtivos activaron sus campos de camuflaje. Sus cascos negros parpadearon y luego se desvanecieron en la oscuridad. Los sensors del dominio luchaban por rastrearlos. Los oficiales enemigos gritaron. Múltiples objetivos perdidos. ¿Dónde están las naves humanas? Desaparecieron por completo. Mientras tanto, en un tranquilo rincón del campo de batalla, el almirante cerca del dominio observaba todo con los ojos muy abiertos. Esto no es posible, susurró. Los humanos nunca tuvieron tecnología de camuflaje. Apenas desarrollaron motors de plasma. Pero ahora, los humanos se movían como sombras. Atacaban sin previo aviso. Desaparición. Reaparición. Atacaban de nuevo. Su nave insignia tembló cuando un crucero furtivo atravesó un destructor del dominio como una espada a través del vidrio. Selka agarró la consola. ¿De dónde sacaron esta tecnología? Preguntó. Nadie tenía una respuesta. Porque nadie en la galaxia jamás sospechó que los humanos pudieran construir algo tan avanzado. En secreto, bajo su propio planeta. De vuelta en Emberfall 1. La pantalla principal se iluminó. La flota del dominio está perdiendo la formación, anunció Riva. Su línea de vanguardia se está desmoronando. La voz de Arlen se mantuvo firme. Bien. Aceleran el impulso. Muevan el grupo de ataque a órbita alta. Apuntan a sus plataformas de misiles. Las fregatas humanas se elevaron como una tormenta de cuchillos brillantes. Explosions de energía inundaron el espacio. Las estaciones del dominio explotaron una a una. Dentro de la nave insignia enemiga craction, Lord Vorkan observó la destrucción con la mandíbula apretada. ¿Cómo es que nos están dominando? Gruñó. Un oficial respondió suavemente. ¿Por qué, mi señor? Los humanos nunca fueron débiles. Simplemente nunca los entendemos. La mirada de Vorkan se oscureció. Pagaron por este insulto. En la Tierra, dentro de los refugios subterráneos, las familias se apinaban escuchando los truenos distantes de la batalla. Cada pocos segundos, el suelo temblaba. La gente murmuraba. ¿Son nuestros barcos? ¿Están ganando? ¿Qué está pasando ahí arriba? Un soldado dentro del búnker gritó hacia los altavoces. El comando informa que nuestra flota los está haciendo retroceder. El búnker estalló en vidas. La esperanza regresaba. Por primera vez desde que empezó la guerra. La gente sonría. En Emberfall 1, los datos de batalla se actualizaban rápidamente. Capitán, dijo Riva, las flotas de refuerzo del dominio están llegando desde el sistema exterior. Necesitamos destruir su estructura de mando antes de que lleguen los refuerzos. Arlen contempló el enorme holograma del campo de batalla. Sus ojos se posaron en una sola nave. El buque insignia de Dominion. Craction. Esa nave dirige todo el ataque. Dijo Arlen en voz baja. Si le cortemos la cabeza, el cuerpo cae. Riva ascensió.
Debería hacer una señal a la flota? No, dijo Arlen. Esta huelga la gestionamos nosotros mismos. El puente quedó en silencio. Todos los tripulantes comprendieron el riesgo. El cracción era enorme. El doble del tamaño del acorazado humano. Estaba protegido por capas de escudos de plasma. Estaba armado con armas tan potentes que podían destrozar lunas. Pero también sabían algo más. La humanidad no llegó hasta aquí para detenerse ahora. Los dedos de arriba volaron sobre la consola. Rumbo marcado. Camino directo. Sin patrón evasivo. Arlen sonrió levemente. Demosles una razón para entrar en pánico. Los motores del acorazado rugieron. Llamas de color azul eléctrico estallaron tras la nave mientras cargaba hacia adelante, cortando el fuego enemigo. Los oficiales del dominio gritaron. La nave insignia humana se dirige directamente hacia nosotros. No nos esquivan. Están acelerando. Lord Vorken se mantuvo erguido, con la rabia ardiendo en su pecho. Que vengan, dijo. Esta vez, terminaremos la historia humana. Pero en el fondo, sencha la verdad. La historia humana apenas estaba comenzando. Mientras Emberfall one acortaba la distancia, Arlen miró a su tripulación. Cada rostro tranquilo, cada par de ojos ardían de determinación. Esta no es una batalla por la tierra, dijo. Es una batalla por todas las especies que el dominio ha aplastado. El puente quedó en silencio. Arlen levantó la mano. Preparense para el primer ataque. Porque la operación Emberfall no era un plan para defender la Tierra. Era un plan para cambiar la galaxia para siempre. El espacio entre Emberfall 1 y la nave insignia del dominio, Craction, se estrecó como una trampa. El campo de batalla se estremeció con fuego. Estelas láser iluminaron la oscuridad como tormentas de rayos rojos y azules. Pero el acorazado humano no perdió velocidad. Atravesó el fuego enemigo como una gigantesca lanza de metal. Dentro del buque insignia de Dominion, los oficiales entraron en pánico. Siguen viniendo. Nuestros canones frontales no los detienen. ¿Qué clase de blinded GSSA? Lord Vorken dio un paso adelante. Con el rostro frío y furioso. Carguen el canon principal, ordeno. Quiero que la nave insignia humana se destruida. En Emberfall 1, la voz de arriba era firme incluso cuando la nave temblaba por el impacto. Escudos al 80%. La flota enemiga intenta acorralarnos. Arlen mantuvo sus ojos fijos en la pantalla. Quieren atraparnos. Bien. Eso significa que tienen miedo. Riva esbozo una leve sonrisa. Les demos una razón para seguir asustados. El acorazado se adentro más en la formación enemiga. Cientos de naves del dominio dispararon a la vez. Pero el blindage del acorazado, construido con aleaciones secretas diseñadas en los silenciosos laboratorios de la Tierra, absorbió las explosiones. La energía angeló por el casco, brillando como ríos de agua fundida. Capitán, dijo Riva, estamos a 5,000 metros del Craction. Eso es suficiente para usar la potencia máxima. Arlen asintió. Esto fue todo. El primer ataque real de la operación Emberfall. Carguen el núcleo de brazos, ordenó Arlen. Las luces se atenuaron. Una profunda vibración llenó la nave. El aire se sencha pasado, como si el acorazado extrajera energía del propio planeta. Riva levantó la vista de la consola. Núcleo al 90% a 90,5 a máxima potencia. Arlen levantó la mano. Fuego. Un rayo de luz blanca pura salió disparado del Emberfall 1 y atravesó el espacio como un rayo. Se estrelló contra la pared de escudos del dominio con una fuerza explosiva. Toda la línea del frente enemiga quedó destrozada. Los destructores se partieron en dos. Los cruceros perdieron el control.
Los fragmentos brillaron mientras se perdían en la oscuridad. Los oficiales del dominio gritaron. ¿Qué es esa arma? Nuestros escudos no aguantan. Los humanos destruyeron toda la línea. En un solo ataque, el acorazado humano había roto lo que el dominio creía que era irrompible. Lord Vorkanesi aferró a la barandilla mientras los alamos sonaban a su alrededor. Así que este es su secreto, gruñó. Un arma destinada a cambiar la guerra. Sus oficiales lo miraron fijamente. ¿Qué hacemos, mi señor? Los labios de Vorkanesi curvaron en una mueca. Lucharimos con más fuerza. Traigan el cracción al frente. Apuntan con todo a la nave insignia humana. Mientras tanto, los bunkers de la Tierra volvieron a temblar. Pero esta vez el temblor se sintió diferente. Los soldados gritaron actualizations. Nuestra flota los atacó. El muro frontal del dominio ha desaparecido. Podríamos ganar. Los civiles miraron hacia el techo vibrante. Con lágrimas formandose en sus ojos cansados. Por primera vez desde que empezó la guerra, el mundo volvió a sentirse vivo. De regreso en órbita, Emberfall one avanzó a través de nubes de metal en llamas. Nave de mando del dominio a corta distancia. Informó Riva. El cracción se movía como una gigantesca fortaleza oscura. Las armas brillaban al rojo vivo y los motors ardían con furia. Arlen apretó la mandíbula. Apuntan a su canon principal. Las manos de Riva volaron sobre la consola. Bloqueado. El cracción cargó su arma. La prow de la nave brilló como una estrella en ascenso. Vorkan gruñó. Fuego. Dos rayos salieron disparados al mismo tiempo. Uno rojo y otro blanco. Las explosiones humanas y del dominio chocaron en medio del campo de batalla. Una explosión masiva iluminó el espacio, enviando ondas de choque a través de kilómetros de oscuridad. Los alamos sonaron en ambas naves. Arlen se agarró a la barandilla. Mantén la línea. Riva gritó por encima del trueno. Escudos al 50%. Pero, capitán. El canon principal del dominio está sobrecalentando. En el cracción, los oficiales entraron en pánico. Mi señor. Nuestro canon es inestable. El contraataque de los humanos lo sobrecargó. Va a explotar. Vorkan rugió. Estabilizalo. Pero ya era demasiado tarde. El canon principal del dominio estalló en una enorme bola de fuego, destrozando un trozo del blindage de la nave. Llamas y metal estallaron como una estrella moribunda. Arlen se quedó mirando el dano. Es nuestra oportunidad. Dijo en voz baja. Adelante. Los motors del acorazado rugieron de nuevo mientras el Emberfall 1 se acercaba, volando directamente hacia el humo y el fuego que emanaba del buque insignia enemigo herido. La voz de Riva tembló levemente. No por miedo sino por la emoción. Capitán. Si los atacamos de nuevo, el liderazgo del dominio será. Arlen asintió lentamente. Este es el primer paso, dijo. La galaxia debe ver que la Tierra no es una presa. Él levantó la mano. Prepárense para la aproximación final. Porque el primer ataque de la operación Emberfall había terminado. Y el siguiente sacudiría todo el imperio del dominio. El humo y el fuego se extendieron por la nave insignia del dominio. Cracción. Como una herida abierta. Explosions estallaron dentro de su casco donado. Trozos de metal ardían flotaron por el espacio. Pero la enorme nave seguía moviéndose. Lenta. Pesada. Derrochando potencia. Pero viva. Dentro del puente, la tripulación intentó recuperar el control. Mi señor. Gritó un oficial. La cubierta 7 ha desaparecido. Hay una brecha en el casco en la parte inferior. Estamos perdiendo motors. Los ojos del señor Vorkan ardían de rabia. Las armas humanas no deberían ser tan potentes, susurró.
Su especie no tien derecho a desafiarnos. Sonolo la pantalla que mostraba emberfall one asacandos. Envían causas. Todos. Formen un muro. Detengan el acorazado. Los oficials obedecieron inmediatamente. En el espacio, cientos de casas del dominio despegaron del craction, formando una enorme nube de estelas rojas. Se abalanzaron sobre el acorazado humano como una tormenta de insectos mortíferos. Riva observó como el radar se llenaba de puntos rojos. Capitán. Están intentando bloquearnos. Arlen se mantuvo erguido. No nos detenemos. Se pasó al control táctico. Sistemas anti-caza activos. Despejan el camino. El casco del emberfall 1 se iluminó con brillantes toritas azules. Disparos láser estallaron en todas direcciones. Las explosions llenaron el cielo mientras las defensas humanas abrían un agujero en el enjambre. Pero siguieron llegando más luchadores. La voz de Riva se volvió más aguda. Se están centrando en nuestros motors. Arlen respondió con calma. Entonces les golpeamos el corazón antes de que nos rompan el nuestro. En la nave insignia del dominio, Vorkan observó como el acorazado humano se abría paso a través del enjambre de casas. Como es que nos están atravesando? Gruno. Un oficial respondió con voz temblorosa. Mi señor. Su barco es demasiado fuerte. Sus armas. No son como las armas humanas con las que luchamos antes. Vorkan escupió en el suelo. Se suponía que estos humanos eran simples. Predecibles. Débiles. Golpeó la consola con el puño. Pero ocultan una flota como esta? ¿Construyen armas como estas? Lo mintieron a la galaxia. El oficial susurró aterrorizado. No mintieron, esperaron. El rostro de Vorkan se retorció de furia. De regreso en emberfall 1. El acorazado se sacudió bajo la creciente presión. Escudos al 40%. Gritó Riva. Casas abramando el lado izquierdo. Arlen dio un paso adelante. Activa el pulso de brazos. La tripulación se quedó congelada por un momento. Riva se volvió hacia él. Señor, nunca lo hemos usado en combate. Podría inutilizar todo en este sector. Arlen asintió. Por eso lo usamos ahora. Riva respiró hondo y luego presionó el comando. Cargando pulso de brazos. El aire dentro del puente se tensó. Las luces parpadearon. El sonido de energía vibrante llenó toda la nave. Afuera, una esfera brillante se formó alrededor de emberfall 1. Chispas de color blanco azulado danzaban sobre su superficie. Entonces, una ola de energía explotó desde el acorazado en todas direcciones. Los casas fueron despedidos como hojas en una tormenta. Los misiles enemigos cayeron muertos. Con sus motors en silencio. Los sensors del dominio colapsaron. Los escudos parpadearon. Las comunicaciones se interrumpieron. Durante 5 segundos completos, el campo de batalla quedó en silencio. El pulso ember había apagado casi todos los sistemas del dominio cercanos a ellos. Riva miró los resultados en estado de shock. Capitán, despejamos toda la zona. Arlen señaló hacia delante. Entonces ahora terminamos la peli. El acorazado avanzó nuevamente, dirigiéndose directamente hacia el herido craction. Dentro del buque insignia de Dominion, los oficiales entraron en pánico. Mi señor, nuestros sistemas acaban de colapsar. No podemos disparar. Motors fuera de servicio. Escudos fallando. Vorkan miró fijamente el chaos que lo rodeaba. Así que en esto se han convertido los humanos. Susurró. Un fuego que nunca vimos venir. Las luces del puente fallaron. Solo las luces de emergencia mantenían la habitación tenuemente iluminada. Un oficial gritó. El acorazado humano se acerca. En emberfall 1,
Arlen vio como el craction lenable pantalla. Enorme, donato y apenas manteniendos unido. Apuntan a su puente de mando, ordino. Riva trego saliva con dificultad. Esto pondrá fin a su fuerza invasora. Arlen Ascencio. Y la mostrará la galaxia que la Tierra on sigu en pi. El canon principal cargo de nuevo. El zumbido lino la nave. La tripulación contuvo la respiración. Fuego, dijo Arlen. Un rayo de energía blanca brillante así disparo hacia adelante. Cortando el espacio como una espada. Golpeó directamente al craction. La nave insignia del dominio se sacudió violentamente. El blindage se quebró. Los cristales se hicieron añicos. La sección frontal de la nave se abrió. Dentro, los agents fueron arrojados al suelo. Las llamas se propagaron. Lo vieron chispas. Vorcan se quedó mirando la destrucción. Así es como ascienden los humanos. El barco gruñó. Un grito metálico insoportable. Entonces, el buque insignia de Dominion se partió. La luz surgió del interior de la fractura. Una explosión gigantesca se expandió en la oscuridad. La nave más poderosa de la flota de invasión del dominio había desaparecido. Destruido por la flota oculta de la Tierra. De regreso en Emberfall 1. El silencio lino el puente. Riva exhaló lentamente. Capitán. El craction ha sido destruido. El mando del dominio ha desaparecido. Arlen no celebró. Su rostro permaneció tranquilo. Esto es solo el principio, dijo en voz baja. El dominio enviará más. Fuerzas más poderosas. La galaxia nos observa. Se giro hacia las estrellas. Debemos mostrarles que la humanidad no está acabada. Riva Ascencio. Y entonces que viene después. Arlen miró los restos ardientes de la nave insignia del dominio. Segunda parte de la operación Emberfall. Porque la queda de craction no fue el final. Fue el mensaje. El lado oscuro de Júpiter ardía con luz mientras la flota de guerra humana secreta se preparaba para su formación final. Nadie en la galaxia esperaba esto. Nadie creía que la Tierra pudiera construir algo tan enorme, tan silencioso, tan poderoso. Pero la verdad ahora era imposible de ocultar. El comandante Aaron se encontraba en el puente de mando de la nave insignia Sol Hammer. A su alrededor, los oficiales observaban las pantallas de batalla con calma y un miedo controlado. Sabían lo que les aguardaba. Sabían que el enemigo los superaba en número. Pero también sabían algo que la galaxia desconocía. La humanidad estaba harta de correr. La humanidad estaba harta de inclinarse. La humanidad estaba lista para atacar. Eran dio una única orden. Pon todos los barcos en línea. Por toda la flota, los motores despertaron como bestias dormidas. Estelas de plasma azul iluminaron la oscuridad. Canones gigantes se posicionaron. Los conjuntos de escudos se intensificaron. Miles de drones abandonaron sus bahías, formando nubes protectoras alrededor de las naves capitales. El fuego oculto de la Tierra finalmente había abierto los ojos. Los sensors emitieron alarmas. La armada enemiga apareció al borde del campo de batalla, abandonando el espacio disforme en olitas. Sus naves se extendieron como nubes de tormenta metálicas. Sus colores eran fríos, inexpresivos. Sus armas ya estaban calientes. El almirante Jorah de la Alianza Enemiga envió un mensaje. La Tierra se rinde ahora o será barata. El puente quedó en silencio por un instante. Aaron vio aparecer el mensaje en la pantalla principal. Pudo ver la arrogancia en los ojos del enemigo. Creían que ya habían ganado. Aaron respondió con voz tranquila. No más huidas. No más miedo. Why no más mentiras. Terminó el mensaje. Los oficiales a su alrededor respiraron lentamente, preparándose para lo que venía.
La galaxia había presionado demasiado a la humanidad. Ahora la humanidad estaba contraatacando, el enemigo se movió primero, tal como eran esperaba. Tres enormes acorazados dispararon reyes con la fuerza suficiente para derretir montañas. Las explosiones atravesaron el espacio entre ellos como fuego blanco. Escudos arriba, ordinó Aaron. El martillo solar se sacudió con un rugido profundo y potente, pero resistió. Los escudos no se rompieron. Al contrario, brillaron en más, absorbiendo el impacto. Un susurro pasó a través de la tripulación humana. Podemos hacerlo. Realmente podemos luchar contra ellos. Aaron levantó la mano. Devuelvan el fuego. Cada canon de cada nave humana liberó su fuerza a la vez. Destellos dorados y azules cruzaron el vacío. Los escudos enemigos se agrietaron. Su formación se rompió. El sonido dentro del puente era una tormenta de almas, voces y explosiones lejanas. Las flotas más fuertes de la galaxia estaban sangrando por primera vez. Pero Aaron no había revelado el mayor poder de la Tierra. El esperó. El observó. Entonces lo vio. El enemigo avanzaba agresivamente, intentando aplastar el centro de la flota humana. Creen que los humanos estaban en pánico. Creen que los humanos eran débiles. Aaron sonrió. Creen que nos vamos a quebrar, dijo. Se volvió hacia su ingeniero jefe. Libera la boveda. El oficial tragó saliva con dificultad. ¿Estás seguro? Suéltalo, repitió Aaron. En lo profundo del martillo solar, se abrió una cámara selada. Un nuevo tipo de arma, algo que la Tierra nunca había mostrado a la galaxia. Comenzó a brillar con energía blanca pura. No era enorme. No era ruidoso. No parecía peligroso. Pero fue la primera arma jamás creada por los humanos que podía destrozar los escudos enemigos desde dentro. Una luz silenciosa se extendió por el campo de batalla. Los barcos enemigos se congelaron. Sus escudos parpadearon. Sus motors tartamudeaban. Sus señales de mando colapsaron. La confusión estalló en toda la flota enemiga. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que sus armas nos atraviesan? Retroceden. Retroceden. Pero ya era demasiado tarde. Por primera vez, la galaxia vio lo que la humanidad había estado construyendo en las sombras. Aaron volvió a levantar la mano. Todos los barcos avanzan. La flota de guerra avanzaba como una ola ascendente de acero y fuego. Cada nave humana luchaba con una furia que las estrellas no habían visto en siglos. Los cañones centelleaban. Los blindajes ardían. Los motors rugían. El vacío mismo parecía temblar. El enemigo había iniciado esta guerra creyendo que la Tierra era débil. Ahora estaban viendo como su imperio se desmoronaba. En el puente, Aaron habló en voz baja pero con acero en su voz. Esto es solo el comienzo. Porque la verdadera batalla, la que decidiría el destino de la galaxia, aún estaba por venir. Y la Tierra aún no había mostrado su mano final. El campo de batalla cerca de Júpiter parecía un cielo en llamas. Metals rotos flotaban como estrellas muertas. La luz de las explosiones iluminaba el vacío. La flota enemiga, antano orgullosa y arrogante, ahora luchaba por sobrevivir. Pero la flota de guerra oculta de la Tierra no estaba terminada. Dentro de la nave insignia Sol Hammer, el comandante Aaron permanecía en silencio, observando el comienzo de la última fase de la batalla. Sus oficiales esperaban su orden, con manos temblorosas, pero con el corazón firme. Habían legado demasiado lejos para caer ahora. Habían luchado demasiado como para dar marcha atrás. La galaxia había intentado aplastar a la humanidad. Ahora la humanidad se elevaba como el fuego, el otro extremo del campo de batalla. La nave de mando enemiga, la corona del dominio, comenzó a reunir a sus naves supervivientes. Su almirante, Guerra, se negó a aceptar la derrota.
Su vos rizono por las comunicaciones. Son humanos. Se supone que deben obedecer. No pueden vencer a la galaxia. Pero su voz ya no sonaba fuerte. Sonaba asustado. Aaron respondió con un tono tranquilo y firme. Nunca estuvimos bajo tu control. La tripulación que lo rodeaba sintió una olida de orgullo. Por primera vez en siglos, los humanos se enfrentaban a sus enemigos sin miedo. Aaron levantó la mano. Todos los barcos forman la lanza. Todas las naves humanas se movieron. Las fregatas más pequeñas se desplazaron a los lados. Los cruceros pesados ocuparon el frente. El martillo solar se movió al centro, liderando la formación. Parecía una lanza enorme hecha de acero y luz. Y apuntó directamente al corazón del enemigo. El almirante enemigo gritó. Destruidlos antes de que nos alcancen. Pero los humanos no disminuyeron la velocidad. Ellos siguieron adelante. El enemigo disparó todo. Missiles, rayos, tormentas de plasma. Pero las naves humanas siguieron moviéndose a través del fuego como una ola imparable. Tenían un objetivo. Un objetivo. Un momento para decidir el futuro. Y nada iba a detenerlos, el martillo solar alcanzó corta distancia. Aaron dio la orden. Desbloquea el núcleo final. Un profundo zumbido llenó la nave. Una luz brillante se extendió tras el puente, extendiéndose por toda la nave. La última arma secreta de la Tierra se activó. Un núcleo de energía que los humanos habían desarrollado en silencio, usando su dolor, su pérdida, su esperanza. No fue hecho para la destrucción. Fue hecho para la libertad. La última explosión se disparó hacia adelante. Un rayo blanco que atravesó la oscuridad como una espada. Atravesó la nave de mando enemiga, destrozándola por dentro. La luz se expandió, engulendo la nave en una explosión silenciosa. La corona del dominio se hizo añicos. La flota enemiga se congeló. Entonces, las naves restantes rompieron la formación y se dispersaron presas del pánico. Perdieron a su líder, su poder y su espíritu. La batalla había terminado, el campo de batalla quedó en silencio. Sin alarmas. Sin gritos. Solo el suave sonido de los motores enfriándose. Por primera vez en mucho tiempo, la humanidad sintió algo extraño. Paz. En el puente, Aaron cerró los ojos. Pensó en la tierra, ciudades destruidas, familias asustadas, niños que habían crecido en la sombra. Pensó en todos los años en que a los humanos se les dijo que eran débiles, inferiores, indignos. Pero hoy se demostró algo más. Los humanos se doblegan. Los humanos sufren. Los humanos can. Pero los humanos nunca se quedan abajo. La humanidad surgió cuando la galaxia esperaba que se rompiera. Lucharon cuando la galaxia esperaba que se arrodillaran. Ganaron cuando la galaxia esperaba que murieran. Aaron miró el punto azul brillante en la distancia, la Tierra. Envía un mensaje a todas las colonias. Dijo en voz baja. Diles que somos libres. Por toda la flota humana, instalaron vidas. Los oficiales loraron. Los soldados gritaron. Los barcos encendieron sus motors en señal de celebración. La flota de guerra que había vivido en las sombras salió a la luz por primera vez. Y la galaxia observaba en silencio. No por miedo. No por ira. Sino por el respeto que debieron haber brindado hace mucho tiempo. Porque una verdad quedó grabada en la historia. Cuando la tierra se eleva, las estrellas tiemblan. Cuando la humanidad lucha, el cosmos arde. Y cuando los humanos se niegan a ceder, ningún poder del universo puede detenerlos.